அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய சேனலில் முகமது பஷீர் அப்படிங்கிறவங்க இங்கிலீஷ் எப்படி கூட்டி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட சொல்லியிருந்தாங்க. எப்போவுமே இங்கிலீஷை எழுத்து கூட்டி படிக்கிறதுக்கு பதிலாக அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் ஒரு லெசன் எடுத்து எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் வாசித்து காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோவை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், டெய்லி திரும்ப திரும்ப கேட்டு பார்த்துட்டே இருக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வந்துடும். இது தவிர அதில் உள்ள கண்டென்ட் வேர்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெட் கலரில் போட்டிருக்கும். அந்த கண்டென்ட் வேர்டுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக படிக்கலாம். முதல்ல லெசன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அதாவது டெக்ஸ்ட் புக், அந்த லெசனை நீங்கள் எப்படி படிக்கணும்னு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு தான் நோட் புக்கில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதியிருப்பாங்க. அதனால நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம். எப்போ உங்களுக்கு லெசன் வாசிக்க தெரியுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் நோட் புக்கில் உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சரை ரொம்ப ஈஸியாக படிக்க முடியும். அதனால் எப்போவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் உங்களுக்கு த நோஸ் ஜுவல் அப்படிங்கிற ப்ரோஸில் உள்ள லெசனை என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க ரீட் பண்ணுவாங்க. இதை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இப்போது நான் ஆரம்பிக்கிறேன். Ramaya was a simple man living in the town. He lived with his wife in a nice house made of tiled roof. He was not rich, but he could take care of his family. 2 sparrows built a nest in a nice pot on the roof of Ramaya's house. The mother bird laid her eggs in it. "My dear," began the male sparrow. "And what do you want now?" asked his wife. "Why does the lady of this house always quarrel with her husband?" "How am I to know?" said the female bird. "Let us mind our own business." "You're always self-centered," said the male sparrow, and added, "Should we not hurt this poor Ramaya?" The female sparrow said with disdain, "Let me see what help you can do for him. Please do not talk about what does not concern us. See that the cat does not come near our nest. That would be enough for you and me." Somewhere in the muck heap lay a diamond-nosed dew. The male bird picked it up and came to the nest with the shining stud in his beak. And said the male bird, "Look, do you like this?" The female bird replied, "What am I to do with diamond-nosed studs or with earrings? Find some grub. The young ones are hungry." The bird dropped the diamond stud on the floor and went out in search of the little worms for the young ones. Ramaya's wife noticed the jewel as she was sweeping the floor. She picked it up with delight and wore it. Ramaya questioned her angrily. "From where did you get this diamond stud?" "I found it lying here yesterday and took it. That is all." "We should go and hand over it to the village magistrate. Tomorrow, if the police should come and search our house, it will be a disgrace to us." In the neighborhood of Meenakshi Ammal, the talk went thus: "I forgot and left it in the bathroom. Kupai, the maidservant, must have swept it out. She is very careless and ignorant." The mother, Meenakshi Ammal, consoled her little girl, saying, "Let us find and search it. Don't tell father yet. He would go into a rage if he knew that you had lost the diamond-nosed stud."
What is the secret you are whispering? Asked Ramanathan. The loss of the jewel had to be admitted. Soon, the whole village knew about it. The maidservant Kupai was suspected to have stolen it by everyone. The police came and searched her hut, but could not find nothing. Ramaya's heart was in a flutter. Ramaya's wife put the stud away in her box. She soon developed a severe fever and was confined to bed. No one thought of searching their house. The he sparrow said, "Look at the fun, my dear. The lady of this house is scared and is down with fever." "Nice fun indeed," said the she sparrow. "The poor woman is in a panic. The fever may be the end of her." "And a good thing too," said the cruel maid sparrow. "It's all your doing. You brought and threw it here and tempted her," said the female bird. The male bird answered gravely, "Did I tell her to steal the thing? It is bound to happen when humans are greedy." Rightly said. We should never be greedy for what belongs to others. Come, let us go now and bring some worms for the young ones. And the two flew out. Ramaya and his wife spent the rest of life in fear of being caught. The diamond nose jewel may still be with them, but the fear of getting caught was everlasting. இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லி இந்த லெசனை ரீட் பண்ணி பழகணும். தேங்க்யூ.